Ben arrivati ragazzi, sono tra la nuova puntata del Calice Nero. Buonasera a Mr. Arogat. Sono Adimer comunque. Adimer, scusami, sto completamente rincoglionendo ragazzi, lasciate veramente perdere. Allora, l'intervista di stanotte, stasera, dalle 22:30 alle 23:30 verrà recuperata di testa, quindi non preoccupatevi. Oggi andiamo a parlare con un'altra band, Arogat, Adimer, Chirurgo Pazzo, sono da ricoverare. Niente, oggi andiamo a chiamare il nostro interlocutore, dice un pochettino la band, faceva prima Thrash, poi Industrial, parti elettroniche, vediamo un pochettino. Dalla Norvegia. Allora, nonostante lui non sia uno dei membri fondatori di questo gruppo, Yes. parliamo comunque, come hai detto te, di Industrial con inizi Thrash. Parliamo di un gruppo dalla Norvegia, da Oslo. Parliamo di Ketel. 1, 2, 3. Red Harvest, welcome. Hello, thank you very much. Thanks for having me. And thanks to you for being here this evening. Seriously, it's an honor and a pleasure. Thank you very much. Yeah, it's been. I don't think I have talked about Red Harvest in 6-7 years or something like that. So, yeah, it's nice that somebody still remembers us. Thank you very much. It's nice. Thanks to you. Allora, partiamo con appunto una excursus verso il Red Harvest dall'inizio fino ad ora. Quali sono stati gli obiettivi iniziali e finali? Quali sono gli obiettivi? Poi non lo so, magari di far riportare su in auge la band e di farle tornare in un'altra nuova veste, non lo so. Okay, so we would love to have a sort of broad view
on the band since you joined back in 1994. It has been said on Metal Archives, so I'm I'm holding my hands up. And what have been the goal of the band, the aims that the band had back then when you joined? What are those now? And generally speaking, how did the band change under, like as I said, goals even throughout the career, even during maybe the split up that you had back in 2010? Yeah, I could keep on talking for hours about this, I guess. But yeah, also basically when I joined Red Harvest, it was after the release of an album called There's Beauty in the Purity of Sadness, and it was released on Voices of Wonder. I was still not in the band, but the other guys were then doing a tour in Germany promoting this album, and it ended quite disastrous because the drummer at that point got very sick. He had to be sent home with like a hospital plane, and that was like for the other guitarist at that time that I replaced was like the drop for him. So he had totally enough of everything and just left the band when they came back to Norway. And at that point, I was already playing with Lars and Jimmy in another band called Dunkelheit. So I guess we rehearsed in the same rehearsal place. We were hanging out a lot together already. So I was quite a natural replacement, I guess, at that point already. So yeah, I stepped in, and this album is a little bit going in the industrial direction for the band for the first time, because in the beginning Red Harvest was a thrash band, straightforward thrash. And then I joined, and then we made an EP, and we made another album on Voices of Wonder called HyBreed, which is quite experimental. We spent a lot of time up in the mountains in Norway, and what you call experimenting. Yeah. Spending time and energy trying to find the perfect beat. And so it's a bit atmospheric and maybe a little bit strange to some people, but it was still good for the band because we tried a lot of things that you normally wouldn't dare to try in metal. So we did that. It was pretty okay, but it never really got us anywhere, except musically maybe develop and figuring out what to do and what not to do and what to be afraid of and what to not be afraid of. And then whatever happened after that, we made an EP just to finish the contract with Voices of Wonder. And then we went on a tiny break just because one of the guys in the band got a daughter. So we had to give some space for that. Chill up a bit. I don't know if you need a little Italian time now, or should I keep on going? I mean, you keep going. No worries. Yeah, and that EP we made after that was quite different from what we had done before. A lot harder, a lot faster, and a lot heavier. And we also got a new drummer at that time, which fitted us really good. And I guess from there we became the Red Harvest that most people know, because we got signed by Thomas or Samot of Emperor. He had a label called Nocturnal Art Productions. And it was it was quite interesting that to learn that a lot of these black metal icons from Norway were actually enjoying.
enjoyed Red Harvest very much. They liked us. And yeah, it was good for us. We made then a really gritty album called Dark Matter. I guess it was in 2000 or something, which is quite an industrial landmark, I guess. Um, and it did quite well. We got really good reviews in like important magazines at that time, like Metal Hammer in England and Kerrang. And yeah, we started to be recognized as a really good live band. And Okay, that's great. yeah, that was quite successful for us. We started to actually sell a little bit and got good recognition. We did a tour also on that album, I guess. Yeah, that was with Mayhem, because Mayhem also reformed at that time. So we did a European tour with Mayhem, which probably gave us some more publicity. And then after that, we made another album called Sick Transit Gloria Mundi, which was at that point maybe the most successful album up to that point. It was also released on Relapse Records in America, in the US. And everything was pretty cool. We enjoyed that. We become a little bit rock stars in Norway. We got some prize nominations like the Norwegian Grammys and stuff like that, and also started to get more concerts and decent offers. We also did some more touring on that album, if I remember correctly. Again, Europe, and 2004, I guess we also made another album again. The third album is for me, is like those three albums are like a trilogy in a way. Okay, like a story that follows. Exactly, and it was Concept albums. In a flow. You know, we were in a good flow at that point. And another album, a bit more metal and a bit harder maybe than the other ones. Again, cleaner sound. We mixed it in Sweden, in Gothenburg, with this metal. What's his name? Nordström, Stefan Nordström or something like that. Is like typical metal guy, a producer. And then we played that one also on tour. We got some good festival jobs in Europe. Was quite good. And then I really don't remember exactly why, but then it took like 2-3 years before we made another album again that was called A Greater Darkness, and that was released on a French label called Season of Mist, which at that point also is maybe my favorite album from Red Harvest, honestly. It kind of sums up everything we were about. And then I don't know if we should wait a little bit with that, but just saying right away, also we are still good friends in the band. We have contact. So it was when we like decided not to play anymore. It was no hard breakups or angry things going on. It just felt natural. And then the main reason, I guess, it sounds a bit lame what I'm saying now, but we grew quite big in a way, underground wise. And in Norway, it's like that. You need, to get paid for concerts and stuff. You need to have like a company. Oh, okay. So and as the band grows, you need to deliver bigger shows. You need to pay more people. It's also, and you need accounting people to do the accounting for you. And in the end, everybody had money except for the band itself. And if we didn't play enough, we couldn't. It was hard. We had to like almost take from our savings to pay the people doing the accounting for us and do the taxes and stuff. And I think honestly that killed us a little bit. It wasn't funny anymore.
Also, it became more okay. it became more business than actually playing Then having fun. and having fun and be creative, and that yeah. Also, I honestly think that was like that was it, you know. And then we just had Like, enough. we're done. There's nothing more. Yeah, yeah. So yeah, around 2009, I guess we decided we call it a quit, take a break, see if it feels natural to come back, we can do, Mhm. and if not, we leave it like this. I mean, that's how it is. And like I said, was never any hard feelings or any big problems around this. It was a mutual decision to let it be. Mhm. So yeah, so that's basically the story. We tried. It still annoys me a little bit, I must say, because we actually made a new demo plus minus quite finished for being totally recorded with some really great songs. But yeah, we decided to give up, and then we picked it up a little bit because it was quite cool. We got an offer in, I think it was 2015 or something, from a festival in Norway that wanted us to play one concert. And we talked about it and said, yeah, why not? We haven't seen or talked in 6, 7 years, so why not see if we still have it? We took a rehearsal and, just checking if it was still fun. And it was super fun. So yeah, we played that concert. We got some more offers, and then we decided maybe we should work a little bit more on these songs and see. And then the COVID hit, and it was not. We didn't honestly. We thought we should really be able to release this and do something out of it, but it was simply not possible because of COVID and everything. And I don't live in Norway. I live in Switzerland. The other guys also are like spread around. So yeah, So it's and tougher to no, meet. yeah, I know it kind of feels wrong in a way to pick it up again. You shall never say never, but yeah. Also, I think we just yeah, I wasn't really involved. The other guys were spending some weekends in the studio of Lars and playing around with things, but yeah, COVID kind of killed it in a way. Yeah, I can see that. Yeah, I can yeah. see that, honestly. Unfortunately, because there's some really good tracks. We already had a record deal landed for it and everything, but I think it was for the best. It stays like it is for now, and then let's see, maybe That's how it goes. 10 years or something. But again, we are good friends, and it's not. That's all that matters, from my point of view. Yeah. So it's better to take things if it feels natural, and right, then you do, and if not, you leave it. It's better. So yeah, that was it. Very short summary of our career. Yeah, exactly. I will try and make it like a little shorter, but also saying everything that you said. So yeah, I will go on with the translation now. Yeah. Allora, Buon divertimento. grazie mille. Allora, intanto aveva detto aveva detto proprio all'inizio, appena entrato, che gli fa un sacco piacere poter tornare a parlare dei Red Harvest a distanza di anni, letteralmente, dall'ultima volta che ne ha parlato, perché ha parlato 6-7 anni fa. Allora, praticamente lui è entrato nel gruppo appunto nel 94, dopo l'uscita dell'album There's Beauty in the Purity of Sadness, che è uscito per la Voices of Wonder. È entrato perché lui faceva già parte dei Dunkelheit assieme a Lars, che appunto suona scusami, suonava le tastiere nei Red Harvest. E quello che è successo è praticamente stato tutta una conseguenza di cose.
nel senso che mentre i Red Harvest erano in tour per promuovere questo album, il batterista è stato malissimo e è dovuto cioè è stato portato in Norvegia da dove erano con un aereo ospedale, per farti capire l'urgenza della cosa. E questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso al chitarrista che lui è andato a sostituire e che quindi ha mollato di conseguenza. Appunto, siccome era già in contatto con Lars, gli ha chiesto se voleva aiutare e appunto lui da là è rimasto. Diciamo che poi il suo periodo è iniziato nel momento in cui poi loro hanno iniziato a sperimentare effettivamente. Okay. Cioè che hanno lavorato un sacco di tempo su HyBreed, che è il terzo album del gruppo del 96. Si sente che c'è tanta sperimentazione. Ha detto che non era stato apprezzatissimo all'inizio, ma perché appunto comunque si tratta di sperimentazioni, quindi roba che non viene ascoltata facilmente o apprezzata facilmente. Da là, appunto hanno iniziato a far concerti, un po' di tour e hanno fatto poi di conseguenza un EP per poter poi chiudere il contratto con la Voices of Wonder, che così l'ha terminato. Poi nel 2000, dopo qualche anno di pausa, perché appunto c'era chi tra di loro aveva iniziato ad aver figli, quindi per tra virgolette calmare un attimo, andar serenamente, hanno lavorato su Cold Dark Matter, che è del 2000, che è uscito per la Nocturnal Art Productions, che è l'etichetta di Samot degli Emperor. Okay. E che già là è stato il primo album che ha iniziato a fargli avere recensioni buone, tipo su Metal Hammer, su Kerrang. C'è stata più promozione, c'è stata anche la Relapse di mezzo per far uscire tutto quanto, come poi è stato anche per Sic Transit Gloria Mundi, l'album successivo del 2002, e da là diciamo hanno avuto lo slancio. E lui è rimasto stupito perché comunque anche il fatto di essere finiti con l'etichetta di Samot gli ha fatto realizzare quanto magari anche nel panorama black metal venissero apprezzati. Certo. E quindi questo è stato il periodo che li ha fatti conoscere molto più facilmente rispetto a magari gli inizi Thrash che avevano. Quindi appunto prima che lui entrasse. Appunto ha fatto questi 2 album, HyBreed e Cold Dark Matter. Poi c'è Sic Transit Gloria Mundi, che anche là è molto più sperimentale. E arriviamo al 2004 con Internal Punishment Programs, che è stato uno dei primi album che han fatto comunque anche registrato anche all'estero no scusami, registrato, mixato all'estero, perché hanno avuto a che fare con Fredrik Nordstrom, che appunto produttore, comunque ingegnere del suono storico. E questo qua è stato molto lavorato dal punto di vista di cura nel dettaglio dei suoni, produzione, eccetera, che diceva. Oltre a questo è stato quello che
ancora di più gli ha dato lo slancio. Tant'è che dopo, con l'ultimo album effettivo che han fatto, A Greater Darkness, sono addirittura finiti con Season of Mist. Quindi, appunto l'etichetta francese. E da là in poi le cose sono cambiate un pochino, nel senso che, avevano iniziato ad avere sempre più concerti, si eran fatti la loro nomea e tutto quello che serve e giustamente loro comunque, anche con famiglie alle spalle, Certo. volevano farsi pagare, per fare i concerti. Stavano facendo pagare nel mentre ed erano arrivati a un punto di, tra virgolette, "rottura", fammi passare il termine anche se non è quello giustissimo, Okay. dove, arrivati a un certo livello là funziona che se tu vuoi guadagnare, vuoi suonare in giro, devi essere una società. E Certo. ha detto che di per sé non è che abbiano litigato all'interno del gruppo, anzi perché anche nel periodo di pausa, quello che poi va dal 2010 al 2015, si son sempre, tenuti in contatto, avevano anche, registrato delle demo nel mentre di materiale nuovo. Ehm, Appunto, piuttosto che arrivare, pagare, commercialisti, gente X che a conti fatti gli, faceva più perdere soldi che altro per Certo. poter portare a casa una pagnotta di pane, scusami, una pagnotta, ehm han detto: "Guardate, fermiamoci qua un attimo, tiriamo i remi in barca e, riposiamoci. Mh. Poi, quando sarà riprenderemo in mano le questioni sempre che ci divertiamo ancora". Certo. Nel 2015 ricevono una proposta per un festival là in Norvegia, Okay. ehm allora iniziano a scriversi riguardo questa cosa e molto serenamente lui, o quantomeno loro, hanno accettato, quindi hanno iniziato a riprendere in mano le canzoni e hanno visto che hanno reiniziato a divertirsi. Quindi era ritornata fuori la cosa. Fanno il concerto, fanno qualche altro concerto anche, quindi non han fatto solo uno, e decidono: "Okay, riprendiamo in mano le canzoni, quelle del demo che avevan lasciato alle spalle un po' di tempo fa". Iniziano a riprenderle in mano, Covid. Quindi Che culo. quello esatto, che culo. Quindi, Mamma m'ha mia. detto che di per sé è fermo il progetto, però ha detto che non è che si è sciolto, perché non ha parlato di scioglimento, ha semplicemente detto che sono in pausa, che riprenderanno quando ne sentiranno non tanto la volontà, ma ehm, il desiderio di volerlo fare. È venuto fuori praticamente che il Covid gli ha praticamente tirato la zappa sui piedi a quello che volevano fare. Ha dato Certo. il colpo di grazia, quantomeno all'epoca. Sì, sì. Quindi sì, ha detto: "Chi vivrà vedrà", però appunto spera che e ha detto ridendo, in una decina di anni magari verrà fuori questo album, che è praticamente pronto Ah. per andare a registrare. Anche molto, molto di meno, speriamo. Dai, Sì. guarda, a te la prossima domanda. Okay, so now, I would love to dive into your, um, history as a musician, like how you grew up with, with the music. Yeah. How did you bring your guitar in the first place, and how did you get to play this kind of music as well? Like, what has been your
your process, your journey, musically speaking? Yeah, I grew up in a family that was always listening to music and albums. My father was always listening to records, and it was extremely classical things like the Beatles and Pink Floyd and stuff like that. Some raggy Bob Marley. I mean, why not? Why not? It didn't influence me so much, but no. But I really grew up with a really strong love for especially Pink Floyd at that time. And then I started playing guitar around I was 8 years or something. Totally nothing special. Also, it was basically to learn to play songs. Also, okay. not complicated stuff, and it wasn't really. It was pretty straightforward. And then I got a new teacher who was really cool because he started to say, that everybody can learn this, you can learn that, you can learn, you can rehearse and learn to play exactly like that guy or that guy, or learn almost to play Eruption perfectly. But he always said it's better if you get your own style. Try to do something for yourself. And that kind of stuck with me. So playing in a lot of straightforward rock and roll bands and something a little bit harder, something a little bit softer, and then I grew up a little bit outside Oslo. I moved there to Oslo after a while, and then I guess this was around the grunge time, and of course that also affected everything in a way, but it never really appealed 100% to me. You could never see me walking around in this boots and timber lumberjack outfit and stuff like that. I kind of, I liked a little bit Soundgarden and stuff like that, but it really never really got 100% to me. And then, like I said, I had also been playing earlier in a band with a guy who played bass, and he was also living in Oslo at that time. And he had started this band called Dunkelheit with Jimmy from Red Harvest and Lars from Red Harvest. He was there. There was shitloads of people playing. We had 2 drummers and 2 bass players. It was fucking loud. And that was... Which is always great when it's loud. Yeah, and it was basically Ministry meets Hawkwind. And then I found myself where I think I was supposed to be. And and that, like I said, that was quite leading me towards the Red Harvest things. And of course, when you start in a band, you are a little bit in the background, but after a while I realized I can contribute with writing and making songs and texts and lyrics. And of course, I was very inspired at that time from everything from Type O Negative and Ministry and Fear Factory and all these bands, and of course a lot of black metal too. So but I was a point I was quite honestly quite good at playing guitar. I could play super fast and play solos and stuff, but I mean, for me, it's not the most important thing. I prefer more to try to be a little bit, the riff, and to stay a little bit in the background maybe, and play something that fucking works. I don't need to necessarily take so much space. So I don't know if I should add something to that, but I was never like I was never like. Of course, it's amazing to hear people who can
do shredding and play super fast or whatever, but if in the context it doesn't work. Exactly. Also, I'm not that kind of guitarist anymore. I prefer the riffing, and to be part of a bigger setting that is the song or the album, actually, Yeah. than to show off. But yeah, also, I guess that's it. And yeah, for me, after a while, from Cold Dark Matter and on the way, the songwriting was really something I really enjoyed doing with Jimmy and Lars. It was most of the time the three of us writing most things, but also Thomas, the bass player, made some really nice things, and that was a good thing in Red Harvest. We were always like all together, putting the shit together. We always played. We always stayed in the rehearsal room and played things, and made sure we could do this live before recording things. Stupid or Yeah, and I think also that's why we got so many good reviews at the point, because we played so crazy fucking much as a band together, also rehearsing and doing concerts, and we were super tight. Also, it was a huge locomotive hitting you in the stomach when Red Harvest went on stage. It was, people say it's the most brutal experience they ever had. which is we were loud. Yeah. I mean, if you're loud and you can eat people as a freight train, then I will put my instruments. That was, I think, that really put things in the right place for some people, that because it was a lot of energy, and that was basically also when we played again around 2015, 2016. That energy at that time was amazing again. Also, that it was like we had probably not seen or played together in 6-7 years, and when we went into the rehearsal place and plugged the guitars, it was like it was yesterday. It was amazing. It was super. That's awesome. Yeah, it was good. Ok, allora gli ho chiesto, vabbè, il suo background come musicista, certo. cioè come è cresciuto, come si è avvicinato al genere. Allora, di per sé lui ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 8 anni, grosso modo, e venendo comunque su da una famiglia che è sempre stata ascoltatrice di musica, tra Beatles, quindi i classici, anche del reggae lui ha detto, però in casa si privilegiava gruppi come i Pink Floyd, quantomeno. E appunto lui ha iniziato a suonare la chitarra con un insegnante, poi si è spostato con un altro insegnante ancora, che però, piuttosto che fargli studiare lo strumento come tra virgolette si dovrebbe, quindi in maniera accademica, gli ha detto: bene, tu devi iniziare a imparare a suonare lo strumento facendo quello che tu sei, diciamo così, in grado di fare, qualcosa che deve piacere a te, cioè uno stile dove ti trovi comodo e così via. E questo l'ha traslato anche sulle canzoni da imparare, nel senso che appunto ha iniziato imparandosi i classici per poi spostarsi più verso l'hard rock, quindi ha iniziato a vedere di suonare in gruppi su questo genere, per poi continuare comunque a imparare a suonare lo strumento, quindi era arrivato ad un punto dove anche lui era bravissimo a fare le soli e tutto quanto. E cosa è successo?
si è ritrovato poi a creare questo gruppo, appunto i Dunkelheit, dove nella formazione iniziale erano praticamente 2 batterie, 2 bassisti e facevano casino, letteralmente, quindi era una situazione molto, molto paradossale. Praticamente là poi si è evoluta la situazione, e si è ritrovato lui a entrare appunto nei Red Harvest, dove all'inizio si sentiva, ma perché era lui così, non perché venisse trattato così, ma come, fuori dallo spotlight, chiamiamolo così, dal Fuori luogo. faro. No, neanche fuori luogo, ma fuori dai riflettori. Ecco, Okay. mettiamola così. Okay. Ma non perché appunto fossero gli altri a trattarlo in maniera strana o i fan, Certo. ma perché, appunto era lui così. Poi a una certa ha realizzato che effettivamente poteva anche contribuire con testi, con musiche, con quello che serviva, Mh-mh. e da là si è sbloccata un po' di più la faccenda. Okay. Poi ha iniziato anche proprio lui come musicista a focalizzarsi sulla questione quella dei riff, piuttosto che sugli assoli, perché appunto crescendo con tantissimi gruppi, poi lui ha citato anche roba come i Ministry, Type of Sì, Negative, e l'assolo là ad esempio non è Mhmm, prepotente, cioè non è una cosa, un eventuale ultra virtuosismo, e quindi lui ha certo. iniziato a ragionare sulla musica e sullo strumento come, ehm, macchina da riff, chiamiamola così, anche Mh-mh. se magari non è il termine più appropriato. Ehm Appunto, se non ci sta nel contesto un assolo ultra virtuoso, non ha senso farlo. Appunto si è, tra virgolette, "dato una calmata" da quel punto di vista, ha iniziato ad andare un po' più piano. Però dall'altro lato cosa hanno fatto? Loro, siccome provavano costantemente, Mh-mh. cosa han fatto? Hanno iniziato a suonar talmente tanto bene che c'è stata gente che quando andava a vederli dal vivo, loro venivano considerati come dei treni che ti arrivavano addosso dall'impatto che Okay. avevano. Cioè da talmente erano fissi che davano questo impatto alle persone. Ma perché appunto si impegnavano tantissimo, ehm, mettevano d'impegno anche proprio per le canzoni. Le canzoni son sempre passate per la sala prove. Cioè non hanno mai voluto ragionare col: "Okay, va bene, okay, non va bene". Era sempre un: "Okay, va bene, ma riusciamo a farla dal vivo?" E via, sala prove, si provava il pezzo, si vedeva se andasse bene o meno e si ragionava così. Quindi, ehm, questo è tutto quello che c'è stato anche nella crescita poi di lui in quanto musicista. Interessante come situazione. Allora, la prossima domanda è questa. Mister Keter, come si può dipingere un disegno costruito con sentimenti e con quell'animo interiore dell'essere umano attraverso un color grigio? E questo deve essere riconducibile all'ultima produzione Red Harvest, quindi del 2017. 2007. 2007. Okay, so, let's picture you need to draw a painting or paint a painting, but
sounds weird. And you need to use artificial intelligence. Just joking. I'm sorry. Come on. I mean, we're in 2024, so everything can be possible now. So that's easy. Okay, come on. There's people trying to find replies for exams or studies through ChatGPT, so I'm not surprised. And no, that's not a pun. I know you're watching. And no, all jokes aside, and you need to draw this painting by using just the gray color, and you need to actually put all emotions and hatred even, but also the sound of Red Harvest and what they did put in the last release, like a greater darkness. What would you draw? Yeah, although this is maybe the most boring answer in the universe, because I honestly think that the cover art is very much straight to the point here. Also, we got a designer and an illustrator from Norway to do this in cooperation with the photographer. And when we saw what he had done, it is really, really, really to the point, because it becomes maybe a bit dramatic and over the top. You get a bit softer as you get older, but I guess at that point, all of us had a lot of black holes in us. So yeah, I guess that is basically really, really, really straight to the point. Also, it was like all of us in one. I cannot point anything specific, but I think all the guys in Red Harvest had something that was like not present in their lives, or something all of us were still searching for, and that we hadn't found at that point. If it was something that was while growing up, or at that point you are in life at that point, or whatever. But writing this Red Harvest songs, maybe some people think we made it up, but they are quite real, what we did. And sometimes it was a really, like I said, I'm a guy who is quite standing on my feet on the ground, but sometimes it was was like a really heavy job to write these songs and get them the way we wanted it, and we had to like go deep in things just to see how crazy it could get before we could get out and be normal again. So those processes were brutal. We were again experimenting a lot, trying and doing and whatever. But what you hear is actually a lot of reality in the songs that was at that point. So yeah, I guess the paintings of all the members in the band is on that album it reflects us very well, and also the music. Ok. Allora, praticamente ha parlato che di per sé già la copertina di quella release è molto, si può dire, riproduttiva, cioè nel senso che riproduce fedelmente quella sensazione che tu dicevi, punto primo.
E anche il fatto che poi sia stata creata in collaborazione tra un fotografo e appunto un artista effettivo. Se guardi la copertina è molto cupa, molto tetra quasi. E anche il fatto dei testi, andandoli a leggere, sono molto cupi, avevano molti buchi da riempire, come lui dice. Quindi esprime praticamente al 100% quello che han provato loro nel corso della loro carriera. Anche solo stupidamente parlando, il fatto che magari loro si trovassero a viver sì come una passione, però arrivavano a certi punti del lato compositivo che faceva fatica ad andare avanti e continuava a chiedersi: "Ma quand'è che finisce? Ma quand'è che si torna al normale?" Quindi era proprio passava dalla cosa più divertente del mondo alla cosa più snervante del mondo Mh-mh. in 0 tempo. Quindi era molto molto particolare come concetto. Appunto, come dicevamo prima, ripeto, la musica, i testi, la copertina, tutto quanto assieme da quello Certo. che dicevi tu. Sì, perché poi se scompare la scintilla della passione non ha più senso a fare una cosa Esatto. snellente, non serve più niente. Che infatti diceva anche prima lui, che è una cosa che ha sempre voluto evitare, nel senso Sì, prendiamocela con io non concordo. calma, facciam le nostre robe e poi quando ritorniamo in bolla, Certo. diciamo così, Sì, sì, giusto, giusto. riprendiamo in mano. Pienamente d'accordo. Prego, a te la prossima domanda, dimmi. Okay, so, now I would love to talk about your equipment. Uh-oh. And I'm stuck in that. But yeah, let's go. no, I mean, what is usually your um, live rig with Red Harvest and how it changed through the years? Maybe the main ones, not necessarily like every step that you've been through. It's not very hocus pocus. I used a Mesa Boogie and a PV Triple X, and I used bass cabinets for the guitar, Okay. and a Boss digital delay pedal, The and D3, I guess. I don't remember. Okay, It was okay. very straight digital delay from Boss, and that was basically it. I played on Washburn guitars and Dean guitars, but not the heavy metal ones. Mhm. Not this Dimebag or Flying V's. I never More really of a liked classical that. looking guitar. Yeah. I'm a Les Paul guy. Look, I prefer Okay. that kind of guitars. But yeah, I had or still playing on that one now and then. I with the Washburn, Mhm. and yeah, like I said, I also had some custom guitars, basically built out from Charvel guitars. Okay. Um, but yeah, the rig itself was always Mesa Boogie and a PV Triple X, and I in the beginning we just used normal like Marshall cabinets or something, but I found out if I used bass cabinets for my guitar, it could be a little bit more bottom in it, a Yeah, bit more, the yeah, hoof. exactly, more bass and more chunk. So yeah, that's basically what I used back then. I
have become now. I like the thing is. Sometimes people couldn't provide that kind of equipment when playing abroad, also in Europe or something. That became actually a little bit difficult. So the last years, I also often used a Sons amp to be sure I had the same sound as I wanted. And it was easy to carry. It weighs like 2 kilos and could put in the backpack if we played somewhere where, but just to be sure at least. And it was easy plug and play, because like the normal Marshall amps and stuff could never really, I could never get the sound I really wanted in just with a Marshall. It's they are good for like processing the sound, but not the sound itself. So now I play with a Cortex. That's a small box. yeah. I do know. And that's perfect. You don't have to think about anything else. All the problems. Just plug it and you go. But back then, yeah, it was Mesa Boogie and Triple X, or 50/50. I think I had that too. Yeah, PV. Yeah. The classic. Sorry, 5150 or a Triple X PV Triple X and Mesa. Yeah. Ok, allora vabbè, gli ho fatto un'altra mia domanda classica, ossia la strumentazione che ha usato nel corso degli anni. Ha detto che lui ha praticamente sempre usato la combinazione Mesa Boogie e PV Triple X, che sono vabbè, sorry again, you were using the Mesa Dual Rectifier. Yes. Ok. Dual Rectifier, yeah. Usava appunto il Mesa Boogie Dual Rectifier, che è la testata per chitarra, quella con la griglia metallica davanti, praticamente quella il satinato, che usano anche usavano quantomeno anche i Cannibal Corpse, per intendersi, per chi non la conoscesse, la testata. E come cabinet, quindi come cassa amplificatore, una cassa da basso. Quindi per dargli un po' più di cicciosità al suono, più di bassi, più di spinta. Più di spinta, esatto, più cattiveria. E all'inizio si usava una classica testata della Marshall, solo che poi appunto si è, tra virgolette, convertito a quello. Ho detto che nel caso della PV Triple X e non fosse presente, utilizzava un'altra testata storica della PV, la 5150, che è un altro classicone per chi ascolta metal, e appunto sempre con la testata da basso. Poi per motivi di praticità, siccome magari queste cose non erano facili da trovare suonando in giro, che si è portato un Sansamp, che è un pedale praticamente creato inizialmente per il basso, per poter avere quel suono nel caso non avesse la strumentazione. Cioè arriva, c'è, non c'è, prendo il pedale, metto su e via. E poi vabbè, un delay della Boss classico, quindi nulla di troppo elaborato e complesso. Adesso utilizza il multi-effetto, il Quad Cortex della NewRage DSP, che è letteralmente una scatoletta grande
come neanche un portatile, e là non ha bisogno di preoccuparsi di nulla, quindi è molto comodo, dritto per dritto, può modificare i suoni al volo. Non sono sponsorizzato dalla NewRage per dire questo, però suona bene, quindi non c'è alcun problema da quel punto di vista. E per quanto riguarda le chitarre, invece, lui è sempre stato un grande appassionato delle Washburn o delle Dean, solo che sorry, BC Rich, not Dean. Guitars. Dean. Yeah, Okay. I had an endorsement with them before. Okay. So yeah, I used that, but I always replaced the pickups and modified everything. I always did. I don't think I ever until now played on a standard guitar, but now I'm using LTD guitars, and that works fine for me. I don't need to. They have everything I need. But before that, I always had it changed. I had to change the pickups. I had to rearrange a little bit, but Okay. yeah. Allora sì, per quanto riguarda le chitarre dicevo Washburn e Dean, con cui appunto stavamo dicendo adesso che aveva anche un endorsement, solo che ironia vuole che nonostante avesse appunto la sponsorizzazione, siccome lui ha sempre amato sperimentare, cambiava i pick-up, cambiava qualsiasi cosa all'interno della chitarra, perché non perché non fosse contento, ma perché semplicemente gli piaceva, si direbbe da noi, scasinare con le robe. Quindi metterci le mani. E appunto lui ha sempre preferito le Washburn, tant'è che per un bel pezzo è andato avanti con le Washburn in stile Les Paul, quindi non le classiche chitarre da metal, ultra metal. E adesso usa chitarra LTD, anche se comunque lui anche nel passato si è fatto fare dalla Cervelle una chitarra custom, quindi fatta su misura per lui, però non è, cioè è tornato a quello che voleva inizialmente. Ok, visto che siamo giunti alla fine, alla conclusione della puntata, naturalmente si fa la domanda del classico del Calice Nero, quindi prima di tutto ringraziando Mr. Theater per la video intervista veramente piacevolissima, ci sarà una seconda parte per il The Harvest, quindi veramente grazie mille. La domanda è questa, sulla testa del nostro carissimo Adime, non l'arrogato, non dottore, non chirurgo, nostro chirurgo pazzo anzi, c'è questo calice nero che più che calice nero, calice grigio, perché c'ha questo grigiastro con questa croce rovesciata. Quindi devi inserire una bevanda all'orquanta alcolica, ricordando i meandri dei debutti del Red Harvest quando allora Kietel non c'era, quindi le vedeva da spettatore, fino ad arrivare alla conclusione dei Red Harvest. Prego. Okay. Now since we are getting to the final question of the evening, and we would love to have you in a second part for this interview, whenever you can. We would love, first off, to thank you for being here, for spending this hour with us. It has been a real honor to have you here. And now we get into the final question, which is, as you can see over here on the corner, there's a chalice that you need to fill with a drink that can represent your career with Red Harvest. And it means something that you would have enjoyed while listening to Red Harvest prior to join them, while you were in the band, and even now that the band is quote unquote on hold. And why not? Maybe for the listener who has always listened to Red Harvest,
what would you suggest? What would you put into this chalice? Also a song, or sorry, because the connection was A drink. bit. A drink to put in the chalice. A drink. Yeah. A drink for to listen to Red Harvest. Is that what you're saying, or should I compose? Yeah, sorry, I know you guys are Italians, but I am a sucker for Italian red wine. So I'm going buy a fucking expensive Barolo and fill it up and lay back and think of England or whatever. Also, red wine, that is the shit. That's the drink. And that just staying there and listening to this freight train coming back to you, like yes, let it hit you. After you finish the bottle, you put on repeat. Yeah, exactly. You put on the first track on Moderated Darkness, and there you go. You just want to die. You just want to go home and die. Or well, if you happen to be home already, then you are screwed. So you just have to die. There's nothing else you have to do. Thank God things have gotten a bit better, but yeah, once in a while it felt like that. But yeah, right now things are pretty good, and yeah. That's great. Seriously. Yeah. Actually, yeah, we can talk about that another time maybe, but it's yeah, the reason why it's also something with touring and stuff that we didn't get to talk so much about, but that could also be a reason. It was I really enjoy playing concerts and touring, and some other guys don't like that so much, so that was also a little bit complicated for us, but yeah, let's see. Like I say, you should never say never. I'm still a bit. Let's see, but I just hope that we could maybe be able to release those missing tracks that we still have. It's 8 songs that could be fabulous. But yeah, let's see. But thanks for having. Yeah, we should leave it like that, I guess, and then have a nice evening. There's a second time, so we'll be talking more and getting deeper and deeper. Just hit me up whenever you want. I'm here. Sure. Okay. Once again, we wish you all the best for your personal life and your family and musical career as well. So again, thanks a lot for being here. It has been an honor, and see you next time. Yes, have a nice evening. Ciao. Ciao. Ciao Tietel. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Ok. Allora, sì. Domanda e chiudiamo. Ta-tan. Allora, ha detto che come bevanda metterebbe una bottiglia bella costosa di Barolo. Minchia. E ha detto da prendere, ti siedi tranquillo, calicino e inizia a bere fino a che non finisce l'album. Non hai finito la bottiglia prima della fine dell'album, rimetti da capo l'album. Quindi ho capito, se finisci prima l'album metti un'altra bottiglia di vino. Ok, a posto, ragazzi. E no, l'ha detto in maniera molto scherzosa, però ha detto sì che lui è un amante del vino rosso italiano, infatti avete visto, stava bevendo un vino rosso, quindi diciamo che parla da sola. E cos'altro? No, ha detto che appunto dopo verrà trattato meglio in un secondo discorso, in una seconda parte, che fa, diciamo così, parte anche di uno dei motivi per cui si sono anche fermati, il fatto che lui adorasse far concerti, quindi parlare con la gente, divertirsi così.
Gli altri magari ogni tanto storcevano un attimo il naso, però appunto dicevamo il tempo dirà quello che sarà. Quindi appunto, chi vivrà vedrà. Perfetto, allora ragazzi chiudiamo immediatamente, siamo di fretta oggi, il grande spettacolo non si fermerà mai, continua in maniera imperterrita, il sacco codice canale 000, la morte viene dare libri, ci vediamo direttamente domani alle 17:18 e sentiamo abbandonato e via via discorrendo le altre puntate, 3 puntate domani. Quindi ragazzi, saluto Vladimir, saluto a tutti voi, buonasera. Au revoir. Buona serata.